Oimore RAMOGI Juang machiegni chenro mar Oimore e midhiambo ni ma tarik 22 dwe mar 12 higa mar 2022. Ndalo 100 oserumo nyaka ne tend William Ruto chak tich. Kabende koro jatelo mar kweth mar siasa mar Azimio la Umoja Raila Odinga ogolo seyo ne tend Ruto kowacho ni tend Ruto okosetimo maber ma kaluwore koda singo mane oketo ne jo Kenya mane Ruto ne ombulu gi geno mar ni obiro loko ngimagi. RAMOGI bende wami maler kata mathoth kaluwore koda duoko mar KCPE nyithindo ma bende ne okalo kata bedo ne gichandore e kinde mane gitimo penj. To bende skunde mag piny owacho otimo maber e KCPE ma kata kobedo koda weche magin godo kata midhiero ma bende koro keto gi kamarach kipimo koda jowadgi manitiere e skunde mag jigiwegi. Magi to kod mamoko magi moko kuom weche mawamiyo pek. I found all the commissioners basically seated there, and I explained to the chairman what the results were all about, and all the commissioners were seated there. At that point is where now issues basically erupted. Jochung mag magawa mag Serena kod Yaya ochopo nyima put manono commissioners mag IBC kendo yango ni commissioners ang'wen go ne ochopo e magawa go. Commissioner Irene Masito kwedo report ma onyisi tipo mar CCTV. We are still doubting, although there are results, they bear the index numbers, the school code. Now that's why we are making an appeal. We have had sleepless nights. Mor podo kwako skunde kod familia bang' duoko mar penj mar KCPE ka skul moro Bungoma to kwedo duoko kendo dwaro mondo nuo nono penj go. Obilo mako da nyathi manyocha olodho wang'e kaunti ma Kisii kendo ichano chwale e doho. Machiegni RAMOGI par ni nyalo oronwa ote mari e namba mana 33600. Iyudowa Facebook, iyudowa Twitter, iyudowa Instagram kachiel koda YouTube. Nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa Belinda Adhiambo. Mana kaka ne wawacho semana wachako weche manyien en ni ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga ogolo seyo ne tend William Ruto kabende ochiwo ler ewi gimomiyo paro ne tend William Ruto okosetimo maber e ndalo 100 magisebede e apisi. Ma kaluwore ni tend Ruto ne oketo singo mopogore ne jo Kenya ewi weche mane kata chenro manobiro timo ka ndalo 100 osekalo. E ote mabende Raila ogolo kawuono wacho ndalo 100 mag Ruto koro obayo kowacho ni jo Kenya koro ni kama tek ma eriko pogore koda kinde mane gintiere e kinde mag campaign. Owacho ni bende wach mokwongo ma bende koro Raila wacho ni tend Ruto kosetimo yo makare en mayo jo Kenya sir e yor omenda madhongere dendo ni subsidy ewi mwandu kamoting'o mwandu geko mag petrol kachiel koda modhi mopogore gima bende koro miyo modhigo bechgi oidho. Kowacho ni timo kamano osemiyo mana oganda ma jo Kenya koro ngimagi ni kamarach ka ipimo koda ngima mokalo. Wach machielo Raila wacho ni ndalo 100 onge ler malong'o manyiso kuma piny Kenya ochomo ahinya e yor ochumi. Raila wacho ni sirikal ni opong' gi ji ma ok joratiro ma bende nyiso ni sirikal ni oger gi achudhe. E ler mare Raila ogolo kata oketo nyinge mag jotend migepe. Raila oketo kanyo nyinge mag jotend migepe ma bende oneno ni gin jogo ma yoregi ok ler kowacho ni mano nyiso ni tend William Ruto en gino ero ma bende koro okonyiso ler mar kuma oganda dhi e RAMOGI.
Nyakaramogi wadhi nyime koda ote ma Raila Odinga oro e seyo mar tend William Ruto mawacho ni ndalo 100 nyaka ne tend William Ruto chak tich ok gisetiyo e yonero makare, kama bende owacho ni kuom ndalo 100 nitiere weche mathoth ma ok osetim e yo makare, ka bende owacho ni telono nomiyo jo Kenya singo ma ok otimo. Raila wacho ni mine osewuondi, ne osingne mine lemo atamalo 50 mar tend migepe. Kata kamano omigi mana atamalo 30 kende. Lemo mag jogoro bende owacho ni nosingne mine atamalo 50. Kata kamano omigi mana atamalo 21. Raila dhi nyime ka wacho ni wan gi luoro ni tend Ruto oketo e lemo mag tudruok gi pinje ma oko e yo ma ok ni kare. Raila wacho ni e kinde machon kata kaka piny Kenya ong'iyo nitiere tudruok makare ma piny Kenya bedo godo koda pinje ma oko kamoting'o winjruoge mag ohala. Kata kamano wacho ni tend Ruto oseketho mano, ma bende koro wacho ni piny Kenya ok nitiere koda winjruok makare koda pinje ma oko kaka ne en godo e kinde mokalo. Wadhi nyime koda ote ma Raila Odinga ka oseyo tij tend Ruto kuom ndalo 100 mokalo. Raila wacho ni sirkal sani olokore kendo odonje e weche geko mag kao hola mar manyo yore mag thiro hola makamago. Owacho ni kar mondo mi sirkal omany yore mar thiro hola, to sirkal mar William Ruto dhi nyime koda kao hola. Maeri bende itudore koda hola mayande komi piny Kenya mana e jumanieri kod IMF en hola maromo siling bilion 55 mapacho ka. Raila wacho ni kar mondo mi tend Ruto othir weche mag medo gope, to podo ka hola ma medo gope e pacho kaeri. Raila wacho ni rawere bende owuondi ewi aguch omenda mar Hustler Fund. Raila wacho ni omenda mar Hustler Fund en miriambo kendo ok bi konyo rowere mapacho ka mana kaka tend Ruto ne osingo. Ka wadhi nyime, sirikal nigi nyao mar telo. Raila wacho ni sirikal mar Ruto nitiere koda nyao mar telo kendo kokete e ratil mar kinda chiel koda par, to en kaka Raila Odinga omiyo sirikal mar Ruto ndalo mano miye mana maksi 4 kende, mane kin max 1 nyaka par. Raila wacho ni kuom gigo duto ma tend Ruto setimo kuom thuolo mar 100 mokwongo e apisi, omiye mana maksi 4 manyiso ni okosetiyo e yo makare kaka oganda ma jopiny negeno mar mondo mi tend Ruto olok ngimagi. Nyakaramogi kaluwore koda ote en ote mar arieya ma bende wabiro medo mar twak e wiye kaluwore koda weche ma Raila wacho ni tend Ruto okosetimo e yo makare. Kaluwore koda mano, jaloso e lokar jot mar jatend piny William Ruto mano Hussein Mohamed ochiwo duoko ne ote mar Raila noero ka wacho ni ber demokrasia en ni ng'ato ka ng'ato otitije. Owacho ni koro jopiny ema bende biro ng'ado bura e yiero noero manyien. Owacho mana ni Raila kaka ja Kenya nitiere koda demokrasia mar wacho gimoro amora, mak mana owe ting' e lwet jopiny mar mondo mi koro ochiw kata ya ong'ad bura kaluwore koda kaka tend Ruto osetiyo kuom thuolo mar ndalo 100 ma bende ne gisingo ni gibiro loko ngima jo Kenya. Nyakaramogi gikanyo wadhi nyime koda weche manyien mag midhiambo makawuono ka jatend piny Kenya William Ruto koro singo kedo kod jo black kata brokers ma osebedo ka oingo chenro mar jopiny yudo konyruok korka weche mag chiemo kod dongruok. E kinde romo ni, commissioners mag counties Ruto wacho ni oketo maino e kedo kod mibadhi e piny owacho mare, ahinya to e migao mar pur, mibadhi ma wacho ni miyo bech chiemo medo idhe pacho ka nengo ngima bende medo mana idha. Lidio Keyo ni kod mathuth. Ndalo 100 osekadho nyaka no chamo makaka jatend piny Kenya. Achiel kuom singo mage ne en duoko piny nengo ngima kama en lek makoro pok ochopo kare. Kwan bero ngima oganda jo Kenya nenore ka gima chando wi jatend piny no ka koro ogeto dino rode mag mibadhi ahinya te migao mar pur, mibadhi mowacho ni miyo be chiemo thoro idho e pachuka. Oyango ni achiel kuom yore mag neno ni mano timore en golo oko joblek ma osebedo kako hinga e chwalo konyruok ne jopiny. Corruption is not going to be part of this government. The people who are used to shortcuts, cartels, the brokers,
who are waiting outside there, I want to assure you we will do whatever it takes to make sure that we get rid of the corrupt in our system. Ruto wacho ni bero nengo ngima chakore bero wechego mag pur kendo ma emomiyo piny owacho mare koro geto keto maino e bero weche mag pure pacho ka. The surest way to ensure that we manage the cost of living, and 52% of the budget of every Kenyan goes to food. If we manage to reduce the cost of food so that the budget of every Kenyan that goes into food purchase goes down, we will begin the journey to bring the cost of living in our republic. The attempt to intervene at consumption is not sustainable, but the best intervention is at production. Ndalo achiel kende bang' yango nyasi mar yango chieng' nyuol ne kopidho yien, jatend piny Kenya William Ruto medo jiwo oganda jo Kenya mondo mi opidh yien kaka yor kedo kod kech kod oro mosekelo midhiero e thoth gwenge ma pacho ka. Every Kenyan is supposed to plant minimum of at least 30 trees per month. That's just one tree per day. It is not because the president wants it, because it is an existential imperative. It is a necessity, and it is not good for your neighbor, it's good for yourself and your children and the future. Our home is in very bad shape, and we need to do something about it. Ruto kwayo county commissioners mondo mi oti gi piny owacho e bero weche mag pure pacho ka gikawo kwan jopur kokalo kuom riwruoge mag nyumba 10 kod ruodhi mag gwenge. We've decided that we are going to employ technology, the e-voucher, which has been frustrated for a long time. Farmers will access fertilizer on e-voucher with their stockists, and we are going to ensure that that whole exercise is put together. The Ministry of Agriculture, the Ministry of ICT, the Ministry of Interior, all will be working together to ensure that we deliver on that commitment. Romono no yore gi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki, jatend migawo mar pur Mithika Linturi kod jotelo mamoko. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Kawadhi nyime ni migawo mar thieth koro puoyo kenge ma osegoyo nyaka ne sirikal mar Kenya Kwanza donjie loch. Migawo no yango ni osegoyo kang' e chenro mopogore opogore ka achiel kuomgi en rio sekta mar nyamrero ma pacho ka. Jafwambo marwa Judith Omondi miyo waler mar wachno. Osekalo 100 nyaka ne piny owacho mar William Ruto chak tich ayanga e pacho kae. Migepe mopogore opogore bende ne okawo tich koa kuom mane gin jotend migepe sirikand Uhuru Kenyatta, mane en jatend migawo mar thieth Mutahi Kagwe. Bende ne ochiwo kede ne ma en jatend migawo no sani Susan Nakumicha tarik 31 dwe mar 10. Dweche 2 rumo ka Nakumicha nitiere e ofis. En okenge mage ma osego mag bero chenro mag thieth e pacho kae nyaka ne odonji e tich. Odiochieng' ma kawuono obedo odiochieng' mokwongo motwake malach kod jofwambo. Okoni omor mar tiyo kod tend counties e yiero maromo nyamrero 90,000 e counties duto ma pacho ka magigeno ni biro konyo e bero chenro mag thieth e pacho kae. Nyamrero kinde mathoth itiyogo e chopo ne jopiny e yo mayot. Miyo ma gilero ni en okang' maduong' ma gisegoyo nyaka ne gidonji e ofis. The community health workers are a pivotal part of our universal health coverage agenda. As such, the ministry is already working on closer collaboration with the county governments to incentivize nearly 90,000 community health workers already identified and serving in our primary healthcare networks nationwide. Bende migawo no oseketo yore makare mabiro konyo e tiyo kod omenda mag thieth e yo makare. Gidwaro mondo mi lok pend chik mane okadhi higa mar 2012 ewi kaka itiyo kod omenda mag piny owacho mondo migi thuolo mar chwalo omenda ne od thieth ka od thieth ma pacho kae. Ma en achiel kuom yore mag dino ne jokanyo mag thieth tiyo kod omenda mag thieth e yore mamoko. We are developing policies that will enable ring-fencing of funds for facility improvement at the primary healthcare facilities. We at the ministry are pushing for the amendment of the Public Finance Management Act 2012 and the 2015 regulations. This will allow for disbursement of funds as grants directly to health facilities. It will also empower health facility boards
to manage and supervise the resources generated locally and those allocated from the central government, and also channel funds directly to health facilities in line with Health Sector Services Fund Gazette Notice. Chak higa manyien, gisingo mar chwalo paro mar chik ne od bura mamalo. Poni od bura mamalo puodho paro ni, thoth tije mathoth mag thieth biro bedo kitimo e yor mbui. Kokadho kuom yo mar mbui, gibiro nyalo neno ute thieth ma itiye makare, kod mago ma ok ti tich makare. Bende gineno ni ma biro ruyo chenro mag thieth kendo miyo jotuo tich mayot. We have finalized on the e-health bill, which will be sending to Parliament for enactment as legislation. This will definitely ensure Kenyans receive services with much ease. The Ministry of Health has also developed the electronic Kenya model, quality model for health, as the country's framework for making sure quality care is delivered as per the set norms and standards. Piny owacho mar Kenya Kwanza ne osingo bero chenro mag thieth e yore mopogore opogore. Magi ne oriwo loso bad okumba mar thieth mar NHIF mondo bedo okumba manyalo konyo thiedho jopiny duto. Keto ute thieth machiegni kod jopiny, loso yore makare mag medo chiemo kaka yo mar kedo kod tuoche mathoth mikelo kod nok mar chiemo e kind mamoko. Magi duto na kumichakoni biro nyalore mana ka gitiyo kanyakla kod jokanyo mag sekta mag thieth e piny owacho mamalo kod mago mag counties. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judy kuom lipodno waput manono commissioners ang'wen mag IEBC odayo dho joneno ariyo mokelo kanyakla meneja mag magawa ariyo madongo e bure Nairobi. Ne gilero ne apudno ni jodito mag Azimio ne olimo Commissioner Irene Masit kod Lange magawa kendo timo romo mapanda. Commissioner Irene Masit okwedo ripodno ka ekinde mabende jatatije ka IEBC Majan Hussein Majan bende opedho neno mare. Ripota maro Walter Nyambaga lero no mathoth. I swear by the Almighty God that the evidence I will give. Ekinde winjo bura mahingo nyenya diere kind commissioners ang'wen mag IEBC to kod dwoko mane olande kod jakom IEBC Wafula Chebukati yiero mokalo. Dwoko mane oyango William Ruto kaka jaloch yiero maduong'. Agri Muchelule kod Lange ne yudo thuolo mar winjo neno mane ogol kod Anthony Kimani ma en meneja mar magawa ma Serena mane okoni apudno ni Cherera kod Lange ne otiyo kod magawa no e golo twak ne ute mag fambo ka gikwedo dwoko mane oland kod Chebukati. And you confirmed they did not spend in your facility, it was just a presser? It was just a presser. Just a presser. And that where is Irene Masitu? Can you confirm that in that clip? It's the second, she's the second lady on my right. She's the second on the right in that clip. Yeah. And you confirm this was taken within your facility? The clip on the right, the split, the right one? Yes, the podium is ours, the garden is ours, you can recognize the plants. So that was within, yes. Within where? That is within our hotel at our gardens. Which is our hotel? Nairobi Serena Hotel. Nairobi Serena Hotel. You met the person who booked the grounds? No. Do you know him? No, I don't know him. That's all. Thanks. Janeno Simon Miller mabende en meneja magawa mar Yaya bende ne okone jong'ad buche ni Irene Masit to kod jorit mage nojote magawa ma Yaya e kama ne olimge kod jatatije mar Azimio Rafael Tuju kind jodito mamoko. On the 16th of August, who visited room and which room? It's written Honorable Tuju. Honorable Tuju. Do you know who Rafael Tuju is? As a politician, yes. You know him as a politician? I know him as a politician. He also visited the 4 commissioners? As per the records, yes. As per the record, he visited the 4 commissioners? Yes. You confirm that these clips, you produce them as CCTV from Yaya Hotel and apartments? Yes, I confirm. They were taken within the apartments? Yes. And you were the one who have provided them to the tribunal? Yes, we are. Okil mar Irene Masit Donald Korir ne okwedo nenogo ka okoni jonenogo onge kod lony kata teknolojia mar yango adieri makende ni tipo mag wang' dede mane onyis dono en adieri ni mano en Irene Masit adieri. No, do you know who was staying, yourself personally, do you know of your own knowledge, who was staying in apartment 21? Out of the 4 commissioners, some were staying in apartment 21. Simon, I'm just asking you, from your own knowledge, yes. Do you know who was staying in apartment 21? Yes. Who was staying in apartment 21? 2 of the commissioners. Which commissioners were staying in apartment 21? Of your own knowledge? Yes. Not being told? Yes. Who was staying in apartment 21? I'm not very
I cannot give you a clear answer, but it's two of the commissioners. Simon. Esechego jatatije mar IBC Marjan Hussein Marjan oko ne jong'ad buche ni komisionas ang'wen moting'o Justus Nyang'aya, Irene Masit, Francis Wanderi kod Juliana Cherera nobalo kendo chuothur kod jakom mar IBC Wafula Chebukati ni mondo chan dokie depe nikech pogruok mar ombulu e kind William Ruto kod Raila Odinga ne puot. I generated the results that the chairman should basically use to declare the results, and then I brought the same to the boardroom, where I found all the commissioners basically seated there. And I explained to the chairman what the results were all about. And all the commissioners were seated there. At that point is where now issues basically erupted. And the issue basically was around, no, there is this, the difference is too small. We can't allow to declare the results as it is. Yes. Thank you. The difference was around 233,000. Marjan olero ne kata yudho oko geche mag commissioners go ne en kaluwore ne podo kirgi oko marapisi. Yes, when the commissioners were basically suspended, yes, because according to HR policy, once you're suspended, you hand over all the facilitative things that you are given by the commission, and vehicle is one of them. Ikinde mabura medo nyenyore nyim jang'ad buche Aggrey Muchelule, malingling medo thinyore ka joneno wacho dhogi tieko e gino moganda jo Kenya neno kaka yiero mane obedo kod nengo mathoth. Walter Nyabaga, Ramogi TV, KCD, Nairobi. Maneno gai mar bad migao mar do David Maraga ema dhi bedo jakoma put ma ochuogi mar rango yore mag bero sekta mar obila kod bad obila mag jela. Jatend Kenya ochuogo put makamano kendo chapo e oboke moyiedhi mar piny owacho ka ogeto neno ni lokruok obede sekta no. Jafwambo mar Wycliffe Oko miyo waler makamano. Kaka yorno mar chopo moko kuom singo mane omiyo jo Kenya ma achiel kuomgi en timo lokruok ne sekta mar obila. Jatend piny Kenya William Ruto walo aput makende mabiro rango okenge mag timo lokruok kata bero sekta mar obila kod bad obila mag jela e pacho ka. E ote mare mane ogolo kokalo e chapa mar piny owacho tarik 21 dwe ni, Ruto yango ni piny owacho timo maino mar kelo lokruok ne bad obila mar jela kod bede mamoko mag obila e thurka. Aputno mar jokanyo maromo 23 otelnegi gi mane en ogai mar doho David Maraga. Maraga ibiro kony gi Carol Kariuki mabiro bedo jalupne e kinde duto ma putno biro tayo chenro mare. Jokanyo mamoko mag aputno oting'o kaachiel gi Moffat Mureithi Kangi, John Ole Moyaki, Ibrahim Jilo Guyo, Richard Kirundi kod Elizabeth Mweni. Mabende nitie aputno gin kaachiel gi Roslyn Odede, Joash Odhiambo Dache, Doreen Mudhaura, Albert Mwenda, Terry Chebet Maina kod Hassan Sheikh Mohamed. Captain Simiyu Werunge, Dr. Mutuma Rutere, Dr. Ann Ireri, Stephen Kayongo, Jafar Mohamed, Sami Chepkwony kod Hadija Mire bende okodong'o ke listino. Jokanyo kaka Omwanza Umbati, Joy Ndivo Masinde, Rosemary Kamau biro telo e tayo chenrogo kaka jogoro. Aputno biro bedo gi ting' mar nono kendo yango yore mag bero bad migao mar obila, ting' ma oting'o kaka mano mar yango yore mag bero sekta mar obila kokalo e chike kod telo manitie, manyo yore mag jiwo yore mag tij obila e thurka kod rango ratiro mar obila e kidienje duto e bad obila. Aputno bende biro timo romo magalamoro gi jopiny, kaka yorno mar riwo pach jopiny, obiro somo paro kuom jolony, gwelo jokanyo kod jolony, kendo chuogo komiti mar tayo chenro mag aputno. Aputno bende biro somo paro kuom duonde gi riwruoge ma pacho ka kod mago mawuok e pinje maoko, ka gikone to obiro chwalo lipot mare e ndalo 90 kowuok tarik 21 dwe ni. Kanyo loso, Jatend piny William Ruto yango ni loso aput makamano en achiel kuom okenge mag keto mise ne lokruok e sekta mar obila e piny Kenya. I have appointed a task force to look into the reforms that are necessary for us to remove the gaps that currently exist in our police service, to think broadly and deeply into what does the government of Kenya need to do to make sure that the recruitment, the training, the promotion, terms of service, and all conditions are the best conditions possible for our men and women in the police force and in our prisons to serve their country.
Motelo jatend piny Kenya ne owuoyo kendo rucho chutho bado obila mar okwach kich mayandi ong'ere kaka Special Service Unit SSU. Nyaka sani moko kuom apisas mag SSU osebed ka iluwo buchegi e doho kitudogi gi timbe moko ma ok odhi kare. Wycliffe Oko, Ramogi TV. Apisas mag obila ondhi oda Junior Sagini majahigni 74 kaka achiel kuom achije motenore gi masira manyocha oyudo Sagini kama ne ogol wengene oko gi ji mapok oyangi. Nonro mar obila oyango ni achiel kuom achijego owacho ni ne oting'o Sagini e gunia tok golo wengene kendo wite e puodho gotieno kapok oringo modhi mabor gi kama ne owite. Achijego ibiro chwal e nyim doho mar duoko bura modonjnegi godo mar kelo hinyruok ne dhano wadgi. So we're praying, Your Honor, that the plea be deferred tomorrow for the purposes of having all the parties on board. Because definitely, Your Honor, there will be views of the victim which will come to this court by the advocates already on record. So it would be unfair to take the plea in their absence. So we're praying for tomorrow. Anasema kwamba anahitaji angependa muweze kusomewa mashtaka kesho, sababu kuna wale wengine ambao walikuwa wanahusika na wanafahamu kwamba kesi yenu inakuja kuendelea kesho. Mtaweza kuzuiliwa hadi kesho saa 3 asubuhi, ndiposa mtaweza kusomewa mashtaka dhidi yenu. Kwa sasa mtarudishwa pale Rioma Police Station. Nyakoromogi tok lipod no ematero wa eyueyo marwa mokwongo e chenro mar Oimore asomo achiel ariyo mag duoko mabende uoronwa kaluwore koda chiwo puoch gi pak ne jopuonjre mabende otimo penj mar klas 8. Devan Ferdinand mane otimo penj mar klas 8 mano okaneno kondik nying skul kata kamano puoch gi pak kuom timo maber e penj noero kane entiere skul e county ma Kisumo kama ne yudo maxi 412. Nyakoromogi kidhi mabor magi emoko kuom mabiro. Tendarita Kisumo singoni okenge magarita ni kare gwenge goe kindeni mar skuku. Username Investments presents the domain Kisumo along Kisumo Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. This December, drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one. Music and so much more. Kendo gionge nyalo gionge mwandu mag piny ni mineno to kwe ni e chunygi kwe mar Jehova moingo pesa kwe mar Yesu en mwandu mopondo kwe kende wan kwe ma walando en boch gi mirembe. Opak Ruoth jo Nyasaye. An Rosemary Ogonya kokale Ramogi TV akwayo hawi maber kinde mar Christmas ni. Nyasaye mondo mi ukwe mar chuny, kwe ma piny ok nyal miyo. Merry Christmas. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina anaitwa Dani Gildenji Joge kutoka Nakuru, sehemu inaitwa Rangaranga. Nafanya kubeba na motorbike, lakini motorbike si yangu, ni ya kukomboa. Lakini sasa nimefurahi juu sasa nimeshinda, nitanunua motorbike yangu. So hata wewe mwenye uko hapo Rangama mahali popote, unaweza ukacheza na ukashinda kwa
sababu mimi nimeshinda, hata wewe unaweza ukashinda. Nimefurahi sana. Kuwa mmoja wao. Cheza Major League Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major League Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Machiegni kendo nyaka Ramogi bang' jatend migawo mochung' ne somo Ezekiel Machogu golo duoko mag penj mar klas 8 mano KCPE skunde jonyuol kaachiel kod jopuonjre pod medo yudo duoko maggi. Kata kamano nitiere jopuonjre mane otimo maber e penj kata bed ni ne gikale achiedh nade maka gi kacha. Sharon Ong'aw miyowa sigand moko kuom jopuonjrego. Migawo mochung' ne somo e pacho kae chiwo duoko mag penj mar klas 8 mar higani. Morgi lopodo kwako thoth skunde kaachiel kod familia mane jopuonjre magi otimo maber. E kind jopuonjre mane otimo maber e pacho kae, nitiere jopuonjre mane oyudo achiedh nade makoni kod kocha e kinde mane gisomo. Kata bed ne giyudo duoko maber e penj mar KCPE. Achiel kuom jopuonjre makamano en Sylvester Ouma, japuonjre e skund primar mar piny owacho mong'ere kaka Migori Muslim, mane oyudo max 389 e penj mar KCPE. Sylvester modak gi min-gi e kar dak ma yuto ji nitiere piny mong'ere kaka Nyasare e kaunti ma Migori. Wacho ni okosebedo mayot ne en kaachiel kod familia mare, kaluwore ni ngima matek ma gidake. Owacho ni osebedo kosomo e kanisa mar Josalam otieno kotieno, kaluwore ni odgi onge kod taya. I was not able to revise due to some problems such as there was no any light at home. So sometimes I usually revise in the mosque. If it has gone to about 8:30, I go home because it has become when the darkness has fallen. So my mom is just a housemaid, so she can't afford the school fee. Bedni ne obedo namba 2 e skunde gi eduoko mar penj mane ogola. Sylvester bende ne okoluore tir gi somo kaluore gi achiedh nade makone kod kocha mar thieth. Of course in class 8 I can say that I had been in class just for approximately about 3 months. Jatend skund primar ma Migori Muslim wacho ni thoth jopuonje ma osebedo katimo maber e skundno wuok e familia ma yuto ji nitiere piny, kendo thothgi ok osebedo kadhi nyime gi somo kaluwore gi onge mar omenda. 40 of them got 300 marks and above. Other learners who did well, but we are concerned whether they are going to join secondary school because these learners are coming from very poor and humble backgrounds. He doesn't have a father. He is sickly. He chose Mangu High School, and we don't know whether he or she is going to join the school. Warado kod Franklin Omondi Obot, japuonjre manoyudo max 400 e skund primar mar Joel Omino. Franklin odagi jonyuolge e kar dak Manyalenda e kaunti ma Kisumu. Owacho ni sombe okosebedo mayot kaluwore gi achiedh nade makone kod kocha magisebedo ka gikale. Franklin madwaro bedo midusa wacho ni ne otemo kar nyalo mare mar timo maber e penj kata bed ni ne ntiere gi achiedh nade mathoth. Nageno 300 gi 380, lakini kaka nayudo 400 nawuok to be nawinjo kamor ahinya. Kaka kadhoni ngimana mabiro ado bet engineer, to engineering nagombo bedo kaka nathin. Wuon Franklin wacho ni duoko mar wuode ne omore mokalo. Kwayo mare en ni piny owacho mondo sir jonyuol ma nyithindgi ne otimo maber kata bed ni gin gi yuto matin. Dak ngima odhi malo ni jite. Sana koro wan jomo dak kar dak mongore ni. Otek kodwa saidi nikech ka nyithindo in gi nyithindo adek e secondary school biro chuno ni nyaka koro yar lweti oko. Sirikal nyaka koro ang winja
kech ka nyathi bende osetimo matek kama to onge kaka inyalo bane ni in koro keke dhi koma no luongi cha soma kata omino ka kendo mano ok obi mane mabro kelo problem. Achiedh nade maket kod mano bende okwako gwenge mag Mandera. Skund primar Malafi en achiel kuom skunde e kaunti ma Mandera mane oyudo achiedh nade kotenore gi nok mar arita kwe ka achiel gi nok mag jopuonje. Kata kamano, mano ne ok omono jopuonjre e skund no timo maber. Abdi Salam Hussein en achiel kuom jopuonjre manotimo maber e penj bang' yudo max 403 makete japuonjre mar ariyo motelo ne kaunti ma Mandera. Abdi wacho ni achiedh nade mane okale ne omiye mijing'o mar tiyo matek. Ingawaje tulikuwa na uchache wa walimu, tulikuwa tunafanya bidii ya mtu ajengaye kichuguu ili tuweze kufaulu katika maisha, na sasa bila shaka tumefaulu. Katika maisha ningependa nikuwe daktari nikimaliza shule. Jatend jopuonje e skund primar Malafi wacho ni monj mag jomaundu makinde ka kinde osebedo ka monjo gwenge makono osemiyo thoth jopuonje ringo makata chal mar somo ok osebedo makare. We had very few teachers. There is also an insecurity problem. We have got most of our teachers are from down Kenya than our local teachers, whereby we have also challenges in securing them. They are mostly sleeping and we take them to different places in the nights. So there is also that insecurity. Kinda sinani kod lek mar ngima maber e kind thuolo mabiro ema thoth jopuonjre manotimo maber ne nitiere godo. Bang' kadho penj, wenge duto koro rito neno skunde mag sekondar ma ibiluonggie duoko mawinjore nego bed ni giyudo bang' tarik 16 mar dwe mokwongo mar higa mabiro. Mano bang' piny owacho tieko luongogi e sikunde mag sekondar. Sharon Ongao, Ramogi TV. Wacho ni kinda gi sinani. Erokamano Sharon kuom lipodno moko kuom skunde mag piny owacho. Bende medo nyiso ilo magin go kaluwore gi duoko maber ma jopuonjre yudo e penj mar KCPE. Kara doko ni penj medo bedo e wi kabende skundego, penjo medo bedo e wi kabende skundego keto piem motegno gi mago mag ji giwegi, mago ma osenyiedhore oko opuoyo duoko magiyudo. Sikunde mag piny owacho pod temo nyagore mar keto piem makare e piny madongo kata obedo ni thothgi ni kod achiedh nade kama oting'o nok mar mwandu mag somo, deny mar kilese gi kwan mapiny mag jopuonj. E duoko mar penj mar KCPE manyogol nyoro, moko kuom skunde mag piny owacho onyiso duoko maber kata kamoko to pod yware chien. E kaunti ma Siaya, skund primar ma Siaya Central nonyiso mor gi ilo margi ka jopuonjre 5 noyudo maksi 400 gi wiye. Kaluwore gi japuonj maduong' ma Siaya Central Vincent Kowino, jopuonjre go kalo kaluwore gi luor kinda gi tich matek mane giketo e sombgi. Kinanyalo wacho ni performance marwa ma Siaya Central obiro nikech kanyakla achiel mar janyuol, mar japuonj, mar nyithindo. Wach makamano sir gi nyawadgi ma Bondo Township Charles Ochieng kama jopuonjre 7 e skundno noyudo maksi 400 gi wiye. Maber mogik wan gi nyaka achiel moyudo maksi 416 to gi wuoyi achiel moyudo maksi bende 416. It is God's grace that giduto te giyudo max marom. So wagone Nyasaye erokamano kuom tich matek mane watiyo wan jopuonj, jonyuol to gi nyithindo. Watimo maber nikech watiyo matek to waketo luor e kindwa wan nyithindo, jopuonj to gi jonyuol. Tae moloyo to walemo pile. Skund primar mar Ang'ala bende oyudo duoko maber e penj mar KCPE katend skundno oduoko erokamano ne jopuonj kod jopuonjre kuom tich matek. As a school, we have a category of 300 to 399, 50 of them, 250 to 299, 24. And this has improved the mean score of our school. E kaunti ma Kisumo, Joel Omino notimo maber ka japuonjre mokwongo noyudo maksi 407, jopuonjre 5 ne ni kod maksi 400 gi wiye. E skund nyiri midaki mar Nyabondo, jopuonjre 7 noyudo maksi 400 gi wiye, ka japuonjre mokwongo ne ni kod maksi 420. Japuonjre mane oyudo maksi ma piny mogik noyudo maksi 306. Jopuonjre skund St. George's manitiere buore Nairobi ka bende notimo maber ka japuonjre mokwongo noyudo maksi 428. Tumeweza, all thanks to our teachers and the support staff. Wamekuwa very supportive, not forgetting our parents.
because I thought that I had failed. Piny owacho dhi nyime kod medo jopuonj, gero kilese kod medo mwandu moko mag somo e skunde mag piny owacho e temo keto maromre jopuonjre masomo e skunde mag piny owacho kod mago masomo e skunde mag ji giwegi. Ka dhi nyime, japuonj maduong' kod jonyuol ma skund primar Mamoi Commonwealth mayudore kaunti ma Bungoma onyiso chwanyruok margi ka giwacho ni jopuonjrego kotimo maber e penj maduong' mar KCPE maduoko ne oselandi. E wi mano, gidwaro mondo mi duol mar NEC ochako non penj kendo mar jopuonjrego. Japuonj maduong' Kelvin Wanyama wacho ni jopuonjre mokwongo e skundno ne oyudo maksi 394 max ma wacho ni ne penj kipimo gi nyalo mare. Jaod bura ma Bumula mane otimo limbe e skundno kwayo migawo mar somo mondo donjie wachno mar konyo jopuonjre oyud alama ma margi ni mar gin kanyakla gi jonyuol gi jopuonj gin kod dang'ni mag paro. We are still doubting, although there are results, they bear the index numbers, the school code, but they mark basing on our previous assessment, because we know these learners. Now, that's why we are making an appeal. We have had sleepless nights. Some of the children were shocked, some even we are told were admitted. The parents don't believe. So as a community, as a family, as parents, we are just making appeals. And we understood our learners. Everybody has that evidence. In internal exams, our learners perform. This school has been, gates are open for benchmarks. Hatukubali, hatulali, hatukuli. Sisi naangalia hii habari ya watoto yetu. Hata paka gambo because kama mimi kijana yangu namwambia tumia mina tume fees ya shule National School. Na mimi kama mzazi nilipoleta mtoto wangu katika shule hii, pia nami nilikuwa na matumaini sawia. Lakini imekuwa ni kinyume cha matarajio yangu mimi kuleta mtoto hapa, mtoto wangu kuweza kupata max 361. Hakika kama mzazi sijaweza kufurahishwa, nilikuwa na matumaini zaidi mtoto wangu kupitisha mahali pale. Nyakoromogi ka wadhi nyime, jatend migawo mar thieth Susan Nahumicha odonjore mar temo geng'o ng'anyo mar lakteche ma pacho kama sani chano e bwo telo mar KMPDU. Nahumicha ogolo kwayo ne riwruok mar lakteche mondo chiw thuolo mar bedo kod twak e wi wachno. Jatend migawono owacho ni apisi mare osechako twak e wi moko kuom ywak mosebedo kichwalo gi riwruok mar KMPDU ma obwogo ng'anyo dwe mar achiel higa manyien. Doctors and indeed the entire health workforce to be empathetic during this festive season as we engage the Kenya Medical Practitioners and Dentists Union on the strike notice issued by the union. My office has already initiated conversations around the issues raised by them, and I'm persuaded that we will find a common ground as patriots serving one nation. As a believer in professionalism, dialogue, and cooperation, I'm certain that we will succeed corporately in delivering health services to Kenyans. Ekinde mathoth oganda nitie wuoth kochomo kuonde mopogore opogore ne nyasi mag sikuku, migawo mar thieth ogolo kwayo ne jopiny mondo obed akicha e tuoche malandore kaka COVID-19, nyaldiema kod Ebola. Migawono oyango ni piny owacho geto keto okenge mag gayo tuoche malandore, kachiel kuom okengego en yawo kambi maloso yedhe chanjo. E kinde ni mathoth ji chano riwore kendo yango nyasi mag giko higa e pachoka, migawo mar thieth ogolo kwayo ne ji bedo akicha gi tuoche malandore kaka COVID-19, nyaldiema kachiel gi Ebola. Kwayo gibiro kaluwore ni thoth ji wigi osewili gi okenge mane migawono oketo e yor gayo landruok mag COVID-19. Kane otwag gi jofwambo, jatend migawo mar thieth Susan Nahumicha ogolo kwayo ne jopiny bedo motang' kinde chokruok mag yango nyasi mag Christmas. We are approaching the peak of our festive season. I'm making an appeal to us to keep ourselves safe and responsible. Our warm Kenyan culture means we will socially mix and interact with different populations during this festive period.
Yet, I want to ask us to be cautious in these interactions. These increased activities are likely to lead to increased rate of transmission of the epidemic-prone communicable diseases that we are closely monitoring, especially COVID-19, cholera, and Ebola. Kata obedo ni kwan mag jogo ma osegamo midhusi mag corona kochakore tarik 13 dweni e pacho ka dok piny, jatend migao mar thieth ogolo kwayo ne jopiny bedo motang' mar neno ni midhusi go ok olandore. Bende okwayo ji luwo chike mag gayo landruok mag tuono moloyo to kinde ma ji chano riwore e kinde nyasi. We call on the public to adhere to the following measures during this festive period. 1. People are encouraged to ensure frequent hand washing and sanitization at all times and wearing of face masks in confined spaces. Those with flu-like symptoms should always wear face masks when in close proximity with other members of the public. 2, the public is encouraged to go to the nearest designated health facilities to get vaccinated against COVID-19 or get a booster dose. Nahumicha bende ochwalo milome ne jochiw thieth kaluwore gi landruok mar tuo nyaldiema e okang' mamalo tok tuono muoch dwe mar 10 e counties maloyo 10 kendo osekawo ngima ji 31. Bende okwayo ji rito weche ler ka omedo ni dwaro nitie mar fwenyo chon kendo thiedho tuono e yor gayo landruok mare. To limit the spread of cholera, all Kenyans are advised to use clean, safe drinking and cooking water. Nahumicha osingo ni piny owacho tiyo kanyakla gi joket mwandu e gero kambi mar loso yedhe mag chanjo e pachoka kochakore dwe mar 3 higa manyien. We are working closely with partners towards the setting of a human vaccine production industry at Tatu City by Moderna that is expected to break ground in March 2023. Nahumicha ne okawo thuolo mar kwayo jopiny tiyo kanyakla gi migaono e bero weche thieth kendo jiwogi chiemo makare, timo orako, modho pi mathoth gi rito alwora. Flora Atieno, Ramogi TV. Kakoro dong manandala machuok to oganda yango odiochieng' Christmas tendarita kwe ma Kisumu wacho ni ikruok oseket makare eneno ni ji duto dhialo odiochieng'no kod kwe. Jalup County Commissioner ma Kisumu Central Hussein wacho ni onge obila mabiro dhi e yweyo kendo gisechako wuotho kinyi kod otieno eneno ni odin ne jomaundu. Owacho ni jogo madhi e safar kendo matiyo kod nyamburko e apaya nyaka lure tir kod chike mag apaya. Ne olosi alap ma Obunga Stadium kama ne ochake ayanga chenro mar pidho yien kalure kod chik mayande ogol kod jatend piny William Ruto. Mkibada mti hata 10 ama 15 makofi. Alafu naomba shughuli ya serikali kwa upandaji wa OCS amepanda mti. Security is taken care of. We have intensified patrols both day and night to ensure that the city remains calm. We are also looking for some 2-3 criminals who have been terrorizing people, and we want to make sure that we have given ourselves a target before Christmas, before 25th. We want to make sure that the 3 fellows who have been disturbing people around are put behind bars. We are also putting on notice those who are peddlers of drugs and substance abuse that the war is on drug peddlers and substance abuse. Today we decided as a club to plant the trees as per the directive of the government of 1 billion trees. So as a Bunga Football Club, we thought it wise that before we go for Christmas, we do this today. Jakaramogi warengo wadhi duka matin magemo hukumu weche mapod biro nwe chenro mar Oimore. Tend County ma Mombasa ochako chenro mar thicho oko jotije mabandia e county no. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Amringo to onge dereba. Gweno onge lembe kipado lembe to dongi pado. Yawa. Tugo maneka.
kata indung jaodi chweto poka wuoyi. Mor kod nyiero manika. Magaldem kama mashori. Choke. Abito! Gwenyruok mag weche manika. My friend, I'm not your Kanusi. Jatelo, report a check ni kelo ni. Police man, me be ever go buana. To nitie nyarkochia. Apenyi, why are you meandering in the compound? Miyo maseto mor. Okabil ga gigo, ano jakanesa. Kendo ni kod chia. Poka luongoji. Mae kik bai. Hey! Nyarkochia, saa 1:45 mar otieno, tich abich, mana e Ramogi TV. Mungu wangu, nina furaha nyingi moyoni mwangu kwa kuwa umezaliwa upya maishani mwangu. Asante kwa rehema na neema ulionijalia. Kwa ujasiri nitazidi kusimama imara, kwa kuwa wewe ni Ebeneza, Jehova Jire, Jehova Shama, Mungu wa miungu na kimbilio langu wakati wa shida. Dial *811 340# to get kuzaliwa upya. Osagaka onda loka poka wer nyama moda. Osagaka onda loka poka wacho makonyo ganda mama. Kawuono ni agole chunya nyama moda. Gima dhiera jangoma nyiwa gi gidwara ngoha mama e. To kata chuowa gi gidwara ngoha bende gibole ni pangala. Yes, Nyikora Nyamoga Juang, my Enroy Captain Kenya, the Super Squad King. Akwayo no hayo maber mar Merry Christmas code Happy New Year. Tumed mananeno Ramogi TV, kete manaka. Machiegni kendo nyaka Ramogi, jatend piny Kenya William Ruto golo siem ne jokuo jamni ka osingo ne sirikal biro rakore kodgi motegno. Ruto oloso kane oyuore chich jamni ma Kimalel e kaunti ma Baringo, kama okone obila mag gwenge mag makono mondo ne jopiny ok obedo gi rochruok mar arita kwe kindeni mag nyasi mag skuku. Bende ogolo chik mondo mi yaw sikunde duto ma yande olore gwengego nikech tulo odwaro ni jopuonjre go donje e skul e dwe mar achiel higa manyien. Ikiwa ni kununua mbuzi, siku hii ya leo ni siku yako, tunakuomba utusaidie siku moja. Hapa Baringo tumekuwa na changamoto kubwa ya mambo ya ukosefu wa usalama, na imekuwa ni wale Waswahili wanasema donda sugu. Hiyo ni jambo ambalo lazima tutatue. Nilisema wakati nilikuwa hapa ya kwamba mambo ya wizi ya ng'ombe tutaikomesha katika taifa letu la Kenya, na sio tafadhali. Hiyo tutaikomesha kwa sababu tunataka watoto wetu wote waende shule, wasome. Tunataka wananchi wetu washughulike na mambo ya mifugo yao, na mambo ya kilimo, na mambo ya uchumi, ndio tuweze kujenga Kenya yenye msingi ambayo kila Mkenya bidii yake na juhudi yake itamwezesha kuendesha maisha yake, tukisaidia kama serikali ya Kenya. Bwana Regional Commissioner, tuko na shule 5 Baringo South hii ambayo bado imefungwa. Tuko na shule ingine 3 kule Baringo North. Bwana County Commissioner na jeshi yako ya Regional Commissioner, Assistant County Commissioner, Assistant Chiefs, pamoja na Chiefs na watu wa nyumba 10, Januari tunataka hiyo shule zote iwe imefunguliwa na watoto wako shuleni. Tend County ma Mombasa ochako ayanga chenro mar kwano jotich mageto yango mago mopuodhi to kod mago mabandia mosebedo kichulo
osara to onge gima gitimo. En okang' mabende ikoni biro konyo ng'eyo sekta mani kod jotich manok kaachiel kod fwenyo jotich monego chwale ngas mamalo kaluwore gi lony magin godo. Jafwambo marwa mawuok Mombasa, Joja Oko, miyo waler mathoth. Gavana Abdulswamad Sharif Nasir kaachiel kod jalupne Francis Thoya ne gin jotich mokwongo mane ochiwo nonro margi e chenro mageto yango jotich duto matiyo e kaunti ma Mombasa. E chenro no mitiye gi lony manyasani midendo ni biometrics, jotich duto ikawo nonro margi kendo irwake masin manyiso tich magitimo, lony magin godo to kod thuolo magisetiyo e kind ote mamoko. We'll get your fingers prints, we will get your palm and we'll take your picture. Not for any other reason. Lakini watu waweze kujuana. We're not going to pay salaries when we don't know who we are paying. 5,300 people is a lot of people. The data that will be captured will include their biodata, that is their name, their department, their age, their ethnic data, and also their professional credentials as well as academic credentials. Kane oloso bang' sidho ayanga chenro no, Nasiro koni nyaka sani, records nyiso ni kaunti ma Mombasa ni kod jotich mohe 5,300, kwan mokoni ni malo malich mokalo kipimo gi jogo matiyo. Olero ni chenro no biro konyo e yango sectors madwani omedi jotich to kod fwenyo mago monego med cheo kaluwore gi lony magin godo. Agenda nyingine ni kuhakikisha ya kwa Mombasa itakuwa na sura ya Kenya. Agenda nyingine ni kwa tunahakikisha ya kwa tuko na gender balance kikatiba inavyohitajika. Agenda nyingine pia vile ni kuconfirm mtu gani na gani anafaa kwenda promotion lini. Sio tu tuna watu ambao wanahitaji kwenda promotion na hawajaenda promotion. The reason why we are doing this exercise is to ensure that we have up-to-date data in regards to our staff, and this data will be able to be updated online, and it will be able to give us data that is reliable, accurate, and for informed interventions. It's a milestone in Mombasa County, and I know in human resource management system we are going to be on a higher note. Wach jotich chopo modeko e tich kaachiel kod bare ma ok ochopo bende ikoni ibiro yangi e bwo chenro ma kamano. Attendance will be marked through biometrics, including the attendance of the governor and the deputy. Kama mimi nitakuwa niko marked naenda kazini ama siendi kazini, and if I'm not here, itajulikana ya kwa leo alikuwa iko katika function sehemu fulani na fulani na fulani. So our attendances as well will be part and parcel of this. We want to know how many people are out of the country. If they are on study leave, the Human Resource Review will be able to advise us whether we need people to actually be out, be studying as we are paying. Chenro no biro dhi nyime nyaka tarik 13 Januari higa manyien, ka jogo mikoni biro rem moko ndikore manyien, to ibiro gol nyingegi e list mag jotich mag kaunti ma Mombasa. If your biometrics are not taken by January tarehe 13, then please isiwe ni issue ya kwa umeona wenzako wanapokea mshahara na wako haujaingia. No one will receive a salary unless your biometrics. If you're out of the country, you're on leave, let it be known. We will verify with those letters that yes, you were on leave. Na ulikuwa uko leave unafaa kurejea lini, so that everything can be done properly. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Piem mag kwanyo jotugo mabiro tugo e lo Kenya e piem mag kabadi ochopo giko. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Twende majuu na View Travel.
5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000 and Bali 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly my Jew, pop. E kinde nyasi mar Christmas, wamedo dhialo hono mar Yesu. Ka wakelonu tugo mopogore opogore. Koro nikech en Christmas wakelo yien. Nyaka tuke mabiro moro nyithindo. Kwes mawer mamit. Kod gik moko mabeyo beyo. Mane Ramogi TV. Machiegni Ramogi e paw tuke club mar Tusker dhi mbele kod duoko maber e tuke adhula lig maduong' mar FKF bang' loyo club mar KCB gonde 2-1 e alap ma Kasarani Annex. Shafano Yugi nokuongo yudo gol mokuongo ne jo Tusker, kata kamano Nicholas Kipkirui noyudo ne jo bengi ma KCB gol margi dakika machuok kapok jotugo dhi e yueyo. Jatugo mawuok e piny mar Uganda Deogracias Ojok noketho chuny jo KCB bang' loyo ne Tusker gol mogik kendo miyo Tusker loch margi e tuke 5 mag lig nyaka sani. At the moment, we'll just give our players some 4 or 3 days to rest and go have a time with their families, and then we'll come back to prepare for our next match against Gor Mahia. Of course, we'll be working on our attacking because this is an area that at the moment we need to work on. We have been winning one match and losing the other match, so it means that we need to be clinical in front of goal. They have been together at least some while. And they understand my philosophy. So we're just playing as a team, we're working as a family, and we are more focused. Everybody's focused, everybody's determined to play, and then to try to maintain our standard we have already set for around 3 years when I was in this team. Tim mar Kenya matugo tuke mag kabadi otieko tuke mane okelo jotugo mopogore opogore tiegruok mosebedo kadhi nyime kuom ndalo 10 mokalo e alap ma skund mbalariany ma Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology. En tuke mane obedo kuom ndalo 10 kama bende ne en thuolo mar kwanyo jotugo ma hikgi ne piny mar 21 mabiro ting'o nying Kenya e tuke mag piny mangima e kind jotugo ma hikgi ne piny mar 21 mibiro bagi e piny mar Iran. Kenya osegoyo okang' mamalo e tuke mag kabadi ka Juniors oseloyo ne Kenya midila e tuke mokalo. Tim Kenya ma jotugo madongo bende biro keto ikruok ne tuke mag Bagabadhu Cup mibiro bagi e kind tarik 5 kod 16 dwe mar 3 e piny mar Bangladesh. Iko nyithindogi maber kabisa, koro waparo ni kwabiro endelea kachopiga manyien dwe mar 2 to tim biro bedo motegno kabisa kendo biro tuomo jopinje moko. To tim mar Kenya ni en gi silver World Cup Junior ni, koro waparo ni wang'ni ka wadhi to nyithindogi biro miyo wayud gold medal. Sani ekwa chako selection championship manyocha watugogi ne watimogo selections ma inter universities kod ma inter schools ne watimogo selection. Sani nyithindo loro school ema wayudo time maber ma golo selection ma next year ma junior, koro wan go large amount ma nyithindo matimo selection sani. Tim mar
mar Uganda obedo joloch bang' lo tim mar Kenya ituke mag T20 cricket mane okelo kanyakla timbe mawuok e pinje ang'wen e alap ma Nairobi Gymkhana Grounds. Uganda noloyo Kenya gi points 6 ka Kenya emane ochako tukegi kendo keto ng'wech 80. Kata kamano Uganda mane ni kod lony noloko tugo bang' yudo points 4 mong'ere kaka wickets. Mane en loch mar adek ne tim mar Uganda e kindgi kod Kenya. Janet Mbabazi noyir kaka jatugo masulwe tukegi bang' loyo points 10. Tanzania notieko thuolo mar adek bang' loyo tim mar Qatar gi ng'wech. That is a bowler. Well, we were so hungry about winning because, we were mindful about our rankings. At the moment, when we came for the tournament, we were ranked at 21. So we're looking forward to getting above the rankings. And that was our aim. That's why the girls were so, they were so hungry for the win. Nyokaramogi donge wawegi kanyo wanenre kende odiochieng' machielo nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Belinda Adhiambo. Kinde mar morni kodwa ka. En kinde mar chiwo gi hera ka wadhialo hono gi nyuol mar ruodhwa mosiko. Tudri kodwa e wende mag sikuku. Ka iwer kod jower mihero, uwero wende mabeyo mag sikuku. Tudri kodwa ka wawer kendo wapako e kinde mar nyasi mar Christmas ni. Wanna wish you a Merry Christmas. Mane RAMOGI TV. Twende Maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from